সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা আসলে আমাদের দেশের জন্যই খুব বড় একটা ব্যাপার। এর কারণ হলো ওপিসি পয়জনিং সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু খুব কম। যদিও organophosphorus compound was first invented for war purpose. It was known as nerve gas because organophosphorus compound, when it was sprayed on the war field, it causes some of the neurological poisoning, and it is used as nerve gas in the World War II. So এখন যেটা হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু OPC খুব একটা ইউজ করা হয় না as insecticide, and also in Europe, America, Australia, Japan, they are not using this organophosphorus compound as insecticide. But in our country, especially Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, these countries are using organophosphorus compounds as insecticide. So it is very much available in the villages and in the agricultural sectors. So, and it is very much commonly used as insecticide, and it is common cause for I should say deliberate self-harm. Previously, though, it was called as suicidal poisoning. Previously it was called suicidal, nowadays it is called deliberate self-harm, because deliberately patient is taking this poison for some of the harm to draw attention, or sometimes for suicidal attention. So it is one of the important things. I will go through this chapter today, these topics. So among all the pesticides, the important pesticide in use in our countries are organophosphorus compound, which is very, very important for us today. Organochlorines like DDT and others, it is second drug, it is used. Carbamate esters is one of the important thing is that these two things, one is organophosphorus compound poison and carbamate esters, these two has got same mode of action, same treatment, except one. I will go later on with this, but the mode of action is same, and the treatment is also same. Fourth thing is paraquats. Paraquat poisoning is very, very dangerous, and it is also one of the common cause of suicidal poisoning. And next, last, not the least, it is the phosphite. Phosphite is another common poison which is used in our country for preservation of the wheats, rice, and others. একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হলো ফসফাইড পয়জনিং। বাই দ্য বাই বলছি, সেটা হলো ফসফাইড পয়জনিংটা আমাদের দেশে কিন্তু খুব কমন। আমাদের দেশে এটাকে কেরির ওষুধ বলা হয়, কেরির ট্যাবলেট, and it contains 300 milligrams of ammonium phosphide in a tablet, and only 60 milligram of ammonium phosphide is lethal for a human being. So it is very, very important poisoning for us, because there is no specific antidote for phosphide poisoning. And WHO estimation is that nearly 50,000 people has got poisoning with organophosphorus compound for death, yearly death. But I should say in our country, a lot of organophosphorus poisoning and death is there, but the registration is a little bit low. People wants to hide this because postmortem will be there, and with some of the recommendation from the members or chairmen, people usually hide the organophosphorus compound poisoning in our country. So the pesticide poisoning can occur in three forms. So one is acute pesticide poisoning, subacute, or chronic. But today we are very much involved with the acute pesticide poisoning with organophosphorus compounds. So most pesticide death results from the deliberate self-harm. I have already told it, deliberate self-harm. So potential for occupational exposure is very high. আমরা জানি যে খেতে যখন ওষুধ দিতে যায়, তখন যদি দক্ষিণ দিকের বাতাস থাকে, উত্তর দিক থেকে ওষুধ দিচ্ছে, দেখা যায় যে ওদের ইনহেলেশনাল পয়জনিং হয়। তাহলে potential of occupational hazard is very high. OPC is alleged to cause thousands of deaths worldwide, but in our country, I should say, it is very, very high.
was used as military nerve gas previously. It was in Second World War, and men have increased incidence because of increased work-related exposure. But females are very, very high risk of having the organophosphorus compound poison in our country. And children, I have seen a lot of children accidentally has taken the organophosphorus compounds. So the magnitude of the problem is very high. Worldwide, the acute pesticide poisoning is about 3 million cases per year. 1 million cases are incidental and 2 million cases are suicidal. So suicidal poisoning is very high with the insecticides. And 99% of the cases occur in the developing world because we are using the organophosphorus compound and insecticides. But the Western world is using the biological insecticides. So in our country, organophosphorus compound poisoning is very, very high. So in Asia, 70% of the cases occur in Asia, and most of the death occur in home, because home and small towns. In the higher towns like Dhaka, Chittagong, and the metropolitan cities, it is very, very low. And their burden of OPC poisoning in the metropolitan cities is very, very low, I should say. It is very high in the district level hospital as well as the Thana level hospitals. It is very high. So what is the mechanism of toxicity? OPC and carbamide esters, I have already told that these two things act by inhibiting the cholinesterase, the acetylcholinesterase, but not all OPC possesses this activity. But most of the OPC and carbamide esters act by inhibiting the acetylcholinesterase. So there is a lot of acetylcholine in the body. There occurs acetylcholine toxicity. It is called the cholinergic crisis. This cholinergic crisis leads to death. So there occurs increased muscarinic activity as well as nicotinic activity also. So with this increased muscarinic as well as the nicotinic activities, this OPC and carbamide esters, these two things causes a lot of symptoms. Starting from the eye, it causes the miosis, blurred vision, and eye pain. This is due to increased muscarinic action. In the GIT, it causes hypersalivation, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramps, all these things. And others are the increased sweating and lacrimation. These are the common findings in OPC poisoning. But what occurs in other systems, like respiratory system, it causes cough, increased secretion from the bronchial tree, leading to frothy secretion, increased chest tightness and pulmonary edema, which leads to oxygen deficiency in the body as well as the respiratory failure. Cardiovascular system, we know the muscarinic effect causes the bradycardia, and ultimately there occurs hypertension. Severe hypertension leads to death. And in urinary system, there occurs increased frequency and increased incontinence. So if we divide in nicotinic action versus muscarinic action, in nicotinic action, there occurs muscle fasciculation, progressive muscle flaccidity is there, and weakness of the muscles, including the muscles of respiration also. And the respiratory failure is the common, and it is the one of the poor prognostic sign for the OPC poison patients. And various cardiac arrhythmia occurs in case of OPC poisoning as well as hyperglycemia. This is one of the common findings in OPC poisoning. As acetylcholine is one of the neurotransmitters, so due to increased stimulation of the sympathetic ganglia, there occurs tachycardia as well as hypertension. This is due to neurotransmitter effect on the sympathetic ganglia. In the CNS, there occurs giddiness, I should say from the vertigo to the acute confusional state to coma and death. So there occurs confusion, there may be drowsiness, there may be sinus-stroke respiration or periodic respiration and depression of the respiratory center. All these things occur due to the CNS involvement. And another thing which is very important to know, that some of the patient develops intermediate syndrome. Intermediate syndrome, why it is called intermediate syndrome? First of all, there occurs cholinergic crisis. Cholinergic crisis.
cholinergic crisis. This is the first symptom. So it is the primary symptom is cholinergic crisis. There occurs increased muscarinic activity as well as increased nicotinic activities, which cause cholinergic crisis. But after 24 hours, 24 to 94 hours, তাহলে 1 থেকে 4 দিনের ভিতরে যে সিম্পটমটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি ইন্টারমিডিয়েট সিম্পটম। জাস্ট মেট্রিক পর্যন্ত আমরা হলো প্রাইমারি লেভেল, ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা হলো 24 ঘন্টা থেকে 96 ঘন্টা। So in that period, their patient usually remain conscious because we have given the primary treatment in that patient. But there occurs, most important thing is that patient occurs sudden development of the respiratory muscle paralysis and cranial motor nerve paralysis. এখন কি হবে তাহলে? যদি respiratory motor nerve গুলো paralysis হয়ে যায়, there occurs respiratory failure, type 2 respiratory failure, and cranial motor nerve paralysis and spinal motor nerves. Then what occurs? যদি cranial motor nerve গুলো paralysis হয়ে যায়, say for example the 9th nerve, 10th nerve and 11th nerve, তাহলে একটা মানুষ কিন্তু যে salivation হচ্ছে এটা কিন্তু গিলতে পারবে না, তারপরে এটা রেসপিরেটরি সিস্টেমে চলে যাবে এবং তারপর যেটা হবে there will be aspiration syndrome, and so it is very much important for that, and no sensory involvement is there, so all the effect will occur in the motor nervous system. And this patient usually with the intermediate syndrome, if there is no proper treatment, in that case patient will develop respiratory failure within 6 hours, and ultimately patient will be unconscious, and ultimate fate is that patient will die. So this is very much important to know the intermediate symptom. আমরা মনে করি যে পেশেন্টকে অ্যাট্রোপিন দিলাম, সবকিছু দিলাম, পেশেন্ট তো ভালোই হয়ে যাবে, বাট সাডেনলি উইদিন 24 to 96 আওয়ার্স পেশেন্ট হঠাৎ করেই একদম খারাপ হয়ে যায়, and পেশেন্ট ইউজুয়ালি sinks to death. এই জিনিসটা আমাদেরকে একদম ভালো করে মনে রাখতে হবে about the intermediate syndrome. আমি আগেই বলে দেই, চিকিৎসা একদম সহজ, যে ট্রিটমেন্ট আছে সেটা we should continue that treatment and we should give the respiratory support. একটা পেশেন্ট না খেতে পারলেও কিচ্ছু হবে না, একটা গ্যাগ রিফ্লেক্স না থাকলে কিচ্ছু হবে না, but we should give the respiratory support, and within hours patient will recover from this intermediate syndrome. আমরা জানি ইন্টারমিডিয়েট কয় বছর পড়ে মানুষ? 2 বছর পড়ে। মনে রাখার জন্য একদম সোজা, আমার কোনো ডেফিনেশন পড়ার দরকার নেই, আমি নিজে একটা কথা বাইরে বলে দেই যে ডেফিনেশন মনে না রাখলে কিচ্ছু আসে যায় না। মেডিকেলে উই শুড গো ইনটু দ্য সাম অফ দ্য ডেপথ, শুধু সারফেসে হাঁটাহাঁটি করলে হবে না, একটু ডেপথে যেতে হবে। সেটা একটা ডেফিনেশন মনে রেখে কোনো দরকার নেই ডেফিনেশনটা মনে রাখার। আমরা মনে করবো যে ইন্টারমিডিয়েট সিনড্রোম মানে এইচএসসির মতো 2 বছর আমরা ওটাতে পড়ালেখা করবো। 2 বছরে কি হতে পারে? 2 ঘন্টা 4 ঘন্টাতে যেটা হতে পারে সেটা হলো রেসপিরেটরি ফেলিউর হতে পারে, and patient ultimately will die if there is no respiratory support and there is no ventilation. In that case patient will die. আমাদেরকে এটা চিন্তা করতে হবে। Later on what will happen? যে আমরা এটাতে যাব না, আমরা এটাতে চলে আসি পরে আরেকটা জিনিস। তারপর after 96 hours, প্রথম চলে গেল 24 ঘন্টা, 24 ঘন্টা থেকে 96 hours there will be intermediate syndrome, and after 96 hours within 4 to 40 days, আমরা 4 দিন কিন্তু একটা হিসাব দিয়ে ফেলছি একটু আগে, within 4 to 40 days there occurs chronic organophosphorus induced neuropsychiatric disorders. So it is, in short, it is known as COPIND, COPIND, chronic organophosphorus induced neuropsychiatric disorder. This occurs usually 4 to 40 days. It disappears spontaneously within 1 to 8 weeks without having any treatment. তাহলে আমরা কি করব? সেখানে একটা সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। হয়তো একটা পেশেন্ট ঘুমোচ্ছে না, ঘুমানোর ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। একটা পেশেন্ট হয়তো দেখা গেল যে একটু ট্রেমর আছে, এটা ট্রেমরের ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। একটু সাইকিয়াট্রিক ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, তাহলে আমরা একটা অ্যান্টিসাইকোটিক একটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং পার্কিনসনিজম, সেখানে হয়তো আমরা একটুখানি ড্রাগ ইউজ করতে পারি। বাট ইউজুয়ালি this thing means this chronic organophosphorus induced neuropsychiatric disorder pass away within 1 to 2 to 8 weeks, but we have to give some of the support with the drugs. Usually it goes away without leaving any residual disorder. So it is very much important thing. Next,
there may be extrapyramidal manifestation of the organophosphorus compounds in the later days. Later days মানে এই যে বললাম 4 to 40 days এর ভিতরে যেটা হতে পারে, there may be new extrapyramidal manifestations. So extrapyramidal manifestations আমি আগেই বলে দিয়েছি, it is COPIND. তাহলে কি কি হতে পারে? There may be EPS like syndrome, extra পিরামিডাল সিনড্রোম, এটা হতে পারে এবং সেটার জন্য আমরা একটু প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা হয় সাধারণত। এক্সট্রা পিরামিডাল সিনড্রোম হলে আমরা কি করতে পারি? আমরা প্রোসাইক্লিডিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারি, অর উই ক্যান গিভ অরফেনাড্রিন, উই ক্যান গিভ ডায়াজিপাম, উই ক্যান ট্রিট দ্য এক্সট্রা পিরামিডাল সিনড্রোম very easily. It is very much easier to treat this syndrome, but it occurs within 4 to 40 days. Another thing, last not the least, which is the one of the important manifestation of the organophosphorus compound poisoning, is that it is known as OPIDN. It is organophosphorus induced delayed neuropathy. So it is known as organophosphorus induced কি বললাম? Delayed neuropathy. Delayed means it occurs delayed neuropathy. So it occurs after 40 days. তাহলে আমরা বলবো 40 ডেজও বলা হয় না, এটা বলা হয় যে 2 থেকে 4 সপ্তাহ পরেও এপিয়ার করতে পারে, বাট আমরা ধরে নেই যে 4 সপ্তাহ পরে এটা ডেভেলপ করবে। হোয়াট আর দ্য কমপ্লেইন্টস? দ্য কমপ্লেইন্টস আর লেথার্জি, irritability, poor concentration, mood swing, depression, insomnia, some psychiatric complication, paresthesia, muscle aches and pain. But unluckily, it usually recovers up to 2 years. So it is very, very nasty thing for the organophosphorus compound patients. It can linger up to 2 years, but unfortunately, there is no specific treatment for this organophosphorus induced delayed neuropathy or organophosphorus induced delayed peripheral neuropathy. So in that case, we should give just supportive treatment, nothing else, but we should know this manifestation. So I can compile these things. Compilationটা হলো কি করতে পারি? আমাদের এখানে প্রথম হলো cholinergic crisis, then intermediate syndrome, then organophosphorus induced neuropsychiatric disorder, last of all organophosphorus induced delayed neuropathy. তাহলে এই চারটা জিনিস আমাদের যদি মনে রাখা হয়, তাহলে it is more than sufficient to memorize the clinical manifestation of organophosphorus compounds. Next, clinical manifestation গুলো মনে রাখার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি রয়ে গেছে। আমরা ছোট ছোট অনেক পদ্ধতি তো মনে রাখি, তাই না? অ্যানাটমিতে আমরা মনে রাখি, যে কত কিছু মনে রাখি, অ্যানাটমিতে কত পদ্য গদ্য মিলে আমরা মনে রাখি, হাড়গুলোর কথা মনে রাখতে চেষ্টা করি, ম্যানিফেস্টেশন মনে রাখতে চেষ্টা করি। ঠিক একই রকম ভাবে একটা নেমোনিক রয়ে গেছে, এটাকে বলা হয় স্লাশ বিবিবি, and another is dumbbells. তাহলে স্লাশ মানে এস দিয়ে স্যালাইভেশন, ল্যাক্রিমেশন, ইউরিনেশন, ডিফিকেশন, জিআই সিম্পটমস, এটা হলো স্লাশ, এন্ড ইমেসিস, বমি হওয়া। তারপরে বলা হচ্ছে যে দেয়ার মে বি ব্রঙ্কোরিয়া and there may be bronchospasm, bradycardia, this may occur. ডাম্বেলে হয় ডায়রিয়া এন্ড ডায়াফোরেসিস, খুব বেশি সুইটিং হতে থাকে, ইউরিনেশন, মায়োসিস, ব্রঙ্কোরিয়া, ব্রঙ্কোস্পাজম, ইতে ইমেসিস, ল্যাক্রিমেশন এন্ড আদার্স। সো আমরা স্লাশ পিবিডি মনে রাখতে পারি, মাসকারেনিক অ্যাকশন একটু বেশি হবে কি আমরা যদি মনে করি, চোখ বন্ধ করে আমরা বলে দিতে পারি যে মিওসিস হবে, ল্যাক্রিমেশন হবে, স্যালাইভেশন হবে, ইমেসিস হবে, এগুলা আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি। আর যদি মনে করি যে মাসকারেনিক একটা অ্যাকশন এবং নিকোটিনিক অ্যাকশন বেশি হলে কি হবে, আমরা পরীক্ষার সময় চট করে যদি আমরা মাথাটা একটু ঘুরাই, যদি একটু চিন্তা করি, তাহলে আমরা বলে দিতে পারি। ইট ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল, আই শুড সে। এন্ড ইন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, ইন শর্ট, if you can remember the slash BBB and dumbbells, it is very important. You can remember all the clinical manifestations in short, but it is very simple. আর যদি মনে নাও থাকে, প্রথম cholinergic crisis, তারপর intermediate syndrome, তারপর organophosphorus induced neuropsychiatric disorder, and last of all but not the least, it is neuropsychiatric organophosphorus induced delayed neuropathy. So after all these things, what we can do for investigation? Usually there may be leukocytosis, it is common, but we seldom do these things. But আমরা কিন্তু
সিবিসিটা করতে পারি। In CBC, we will see that there is leukocytosis. It is very much important. We should see the blood glucose. There occurs hyperglycemia or hypoglycemia. We should see both these things. Hyperglycemia হতে পারে, hypoglycemia হতে পারে। এটা দেখে নেওয়া উচিত। LFT, there may be increased prothrombin time. We should see the electrolyte because there may be hypokalemia because অনেকগুলো কারণ আছে, আমি পরে বলবো কেন এটা হচ্ছে। কারণ আমরা স্টমাক ওয়াশ দেই, মাঝে মাঝে আমরা অনেক সময় ডেক্সট্রোজ্যাকো একটু বেশি করে দেই। In that case, patient may develop hypokalemia. Serum amylase may be raised and serum creatinine phosphate CPK may be raised. এর কারণ হলো increased muscarinic action যখন হয়, nicotinic action. In that case, there is liberation of the muscle enzyme and there may be increased CPK level also. তাহলে আমরা এটাও চিন্তা করতে পারি। Cardiac arrhythmia may be there in the form of bradycardia or in the form of any source of arrhythmia can occur in this case. And as I have told that there is increased secretion from the bronchial tree, in that case, in chest X-ray, there will be pulmonary edema. It is one of the common findings in case of chest X-ray. So these are the investigations. But for determination of the cholinergic crisis or anything else, we should see the acetylcholinesterase level in our body. Acetylcholinesterase এইভাবে লেখে না, আসলে লেখা হয় acetylcholinesterase, এইভাবে লেখা হয়, not this. Acetylcholinesterase level is usually in that case যেহেতু ইনহিবিট করে যায় সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাহলে আমরা এটা করতে পারি। তাহলে এখানে বলা হয় যে কি কি করব, স্পেসিফিক আমরা যেটা করতে পারি সেটা করতে পারি কি কি, যে direct estimation of the OPC in our blood, indirect measurement of the RBC cholinesterase, which is very, very important. Plasma and RBC cholinesterase measurement is the cornerstone of the cholinergic crisis or OPC poisoning. But in our country, it is not usually done. Eta kora jay na. I have tried for a long time for this investigation, but I failed. কারণ এটা নাকি পোষায় না খুব একটা, এই জন্য খুব একটা আনা হয় না। But this other investigation is not very much important, but in a special case you can do it. But this is very much important. Estimation of RBC cholinesterase. এটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে indirect estimation অথবা direct estimation of the plasma or RBC acetylcholinesterase concentration, which is very, very important to know. এটা একদম জানতে হবে যে RBC cholinesterase টা দেখা উচিত। এটা আমার যদিও হয় না হয়, থিওরিটিক্যালি অন্তত মনে রাখা উচিত। তারপর আমরা যেটা করি যে for the management purpose, we have to go for some of the clinical gradings of the organophosphorus compound poison. There are 5 grades of organophosphorus compound poisoning. Depending on the 5 cardinal manifestations, the 5 cardinal manifestations are these 5 cardinal manifestations. What are those? One is meiosis. We know it is the constriction of the pupil, muscle fasciculation, respiratory rate and respiration, bradycardia or pulse rate, and level of consciousness. These all 5 parameters will give 5 into 2 equal to 10. Score is 10. And one auxiliary is that if there is convulsion, in that case, we should take as 1. Convulsion, if there is convulsion, it will take 1. If there is no convulsion, it is 0. So 10 plus 1, it may be 0 to 11. So grading is up to 11. It is known as Seidania organophosphorus compound poisoning scale. এছাড়াও কিন্তু অনেক স্কেল আছে, but for practical purpose, this scale is very much important. According to that, we usually grade the organophosphorus compound poisoning under 3 headings. One is mild poisoning, moderate poisoning, and another is severe poisoning. Depending upon 0 to 11. 0 to 11 আমরা 3টা ভাগ করি। 0 কখন, যখন কোনোটাই থাকবে না, that is 0, আর যদি up to convulsion থাকে, it is 11. চলো তাহলে 5টাতে হলো 5 দুগুণে 10 আর 1 হলো 11। তাহলে আমরা কেমনে ভাগ করি? এত বড় স্কোরিং সিস্টেম মনে রাখার দরকার নেই। প্রত্যেকটাতে হলো 2 করে, যদি না থাকে 0, অল্প থাকলে 1, বেশি থাকলে হলো 2। তাহলে এইভাবে করে আমরা কটা ভাগ করব? 11 পর্যন্ত ভাগ করব। ভাগ করে আমরা যেটা করব সেটা হলো ফেসিকুলেশন যদি না থাকে তাহলে 0,
আর যদি বেশি থাকে তাহলে 2। রেসপিরেশন রেট যদি 20 এর নিচে থাকে তাহলে 0, 20 এর উপরে থাকলে অত, 20 এর উপরে থাকলে সাইনোসিস আছে তাহলে 2। ব্রেডিকার্ডিয়া 40 এর 60 এর বসে থাকলে 0, 40 এর নিচে থাকলে 2। এবং লেভেল অফ কনসাসনেস সেটা যদি একদম আনকনসাস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব 2, আর পার্শিয়াল থাকলে 1, আর যদি কনসাস থাকে 1, আর কনভালশন থাকলে না থাকলে 1 করে। তাহলে 0 to 11 is the grading. In that case, this is very much important. So mild poisoning is 0 to 3. যদি 3 পর্যন্ত থাকে আমরা ধরে নেব it is mild poisoning. Moderate poisoning is 4 to 7 and severe poisoning is 8 to 11. এখন প্রশ্ন হলো এটা এত দরকারটা কি? আসলে দরকার হলো একটাই, সেটা হলো in moderate to severe poisoning we will use pralidoxin. Pralidoxinটা আমরা এখানে ইউজ করব। Pralidoxin আমরা এই moderate to severe poisoning ইউজ করব pralidoxin. Otherwise in mild poisoning we will not use pralidoxin. This is the only difference, otherwise not. এবং মডারেট টু সিভিয়ার পয়জনিং এ ইন্টারমিডিয়েট সিনড্রোমটা বেশি হয়, মাইল্ড পয়জনিং এ ইন্টারমিডিয়েট সিনড্রোম ইউজুয়ালি হয় না। সুতরাং আমরা অন্তত এই গ্রেডিংটা শিখে নেব। গ্রেডিংটা হলো ওপিসি পয়জনিং স্কেল 0 to 3 it is mild, 4 to 7 it is moderate, and if it is 8 to 11 it is usually severe poisoning. So মাইল্ড আরেকটা ক্ষেত্রে করে নিতে পারি, আমি আগেই বলেছিলাম যে আরবিসি কোলিনেস্টেরয়েড যদি 20 থেকে 50% থাকে তাহলে আমরা সেখানে বলবো ইট ইজ মাইল্ড পয়জনিং। যদি 10 থেকে 20% থাকে এটা হলো মডারেট, এবং যদি 10% এর নিচে থাকে তাহলে ইট ইজ সিভিয়ার পয়জনিং। বাট ইজ practically in our country it is not possible because this tool, this investigation is not available in our country. In Sri Lanka and other countries it is available, but in our country it is not available. Just theoretically বলার জন্য আমি বলছি, but we can do the grading with the clinical manifestations like meiosis, fasciculation, bradycardia, respiratory rate, then consciousness and convulsion. These 6 are the parameters for OPC grading. So what to do this patient? First of all, stabilize the patient. প্রথম কথাই হলো এবিসি করতে হবে। ABC management is first. ABC is the cornerstone of the treatment in OPC poisoning. Second is reduction of the exposure to the poison. এখন রিডাকশন কিভাবে করব? যদি কোনো ইনহেলেশনাল পয়জনিং থাকে তাহলে সেখানে it is very difficult to reduce the poison load. But if it is due to surface contact, in that case we will remove the clots and other contact এটা আমরা রিমুভ করে ফেলতে পারি। But if there is ingestion of the poison, in that case we can go for, if the patient is conscious, induced vomiting is very very effective. Induced vomiting আমরা কেমনে করতে পারি? আগে বইতে আমরা পড়তাম ইপিক্যাকুয়ান তারপরে মনে করো অন্যান্য ড্রাগ দিয়ে, বাট nowadays আমরা বলি যে simple stimulation of the posterior pharyngeal wall by one spatula or tongue depressor, or even the patient যদি কনশাস থাকে তাহলে মুখে আঙ্গুল দিয়ে একদম posterior pharynx যদি টাচ করে তাহলে বমির ভাব হয়ে যায়। In that case there will be vomiting. আর একটা কথা আমি already I have told that the patient is usually have got vomiting tendencies. So in that case যদি আমি অন্তত posterior pharyngeal wallটাকে একটু স্টিমুলেট করতে পারি with tongue depressor, with patient's finger, in that case there will be vomiting if the patient is conscious. If the patient is conscious enough, not vomited, in that case in left lateral position we can go for the gastric lavage, but gastric lavage should be given within 1 hour. Nowadays the latest consensus is that gastric lavage should be given within 1 hour of intake of the liquid poison, কারণ লিকুইডের জন্য কিন্তু পাইলোরিক স্ফিংক্টার খুব একটা কাজ করে না। আমি যদি একদম যদি খুব তাড়াতাড়ি করে না এনে যদি ওয়াশ না দিতে পারি তাহলে হয় না, বাট দিস ওয়াশ শুড বি গিভেন উইথ সিম্পল ওয়াটার। আমরা পরীক্ষার সময় বলে ফেলি যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, স্যালাইন, অনেক কিছু বলি যে এটা দিয়ে, নো, ইট ইজ সিম্পল ট্যাপ ওয়াটার, ইট শুড বি গিভেন। বাট এই ট্যাপ ওয়াটারটা আমরা কিন্তু দিব অন্তত তার বডি টেম্পারেচারের সাথে মিল রেখে, একদম কোল্ড ওয়াটার দেওয়া যাবে না। ইন দ্যাট কেস পেশেন্ট উইল সাফার ফ্রম হাইপোথার্মিয়া এন্ড দ্য আদার্স, আমরা ওটা দিব না। এন্ড উই শুড বি ভেরি মাচ কেয়ারফুল দ্যাট the stomach tube is in the stomach and it is not in the trachea. এটা কিন্তু একদম খুব ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে। Next thing is the administration of the specific antidote. What are the specific antidote? First antidote is atropine. Atropine is the
cornerstone of the treatment for OPC poisoning. Then it is pralidoxim or obidoxim, pralidoxim, and last is benzodiazepine. Benzodiazepine means sedative. It is maybe lorazepam, diazepam, or anything. It is benzodiazepine. And supportive measures, I have already told, in a patient with intermediate syndrome, we have to go for the respiratory support or ventilations. In a patient with psychiatric disorder, we have to give antipsychotic drug. A patient with irritability, we have to give some sedation and others. So supportive measures. The four things are there. One is ABC treatment, ABC for initial stabilization. Next is the exposure of the drugs, administration of the specific antidote, and supportive measures should be there. So for intermediate syndrome, we have to go for the respiratory support. আমরা এখন respiratory support সম্পর্কে খুব ভালো জানি, করোনা আসার পরে খুব ভালো করেই আমরা এটা দিতে পারি. We have to go for the respiratory support. So initial stabilization of the patient is very, very important, because for initial stabilization, what we should do? We should go for the clearance of the airway and adequate ventilation. এটা আমাদের একদম খুব দরকার. And I have already told that if the patient is having the oropharyngeal secretion and bronchospasm, in that case, we can go for the bronchodilator therapy. We can go for the suction of the patient, and we can go for the diuretic medication in case of the pulmonary edema also. So these are the initial stabilization of the patient. And if the patient has got bradycardia or tachycardia or all ventricular fibrillation, in that case, patient should be given a specific rescue therapy for ventricular tachycardia as well as the ventricular fibrillation. These are the initial stabilization of the patient. Next, 3 drugs. Already I have told that 3 drugs are the cornerstone in the OPC treatment poison management. Is the atropine is the first drug. Next drug is oximes, that is the pralidoxim or obidoxim, because it is very much important because it restores the cholinesterase activity, and benzodiazepine as supportive treatment. Because patient remains irritable, acute confusional state, in that case, benzodiazepine is the cornerstone. So 3 drugs are there. One is atropine, second is oxime, third is benzodiazepine. 3 drug mone rakhle it is more than sufficient for exam and for the proper management of the patient. So I should come with atropine. এখন atropine দিলে কি হবে? atropine দিলে যেটা হবে সেটা হলো কি সাইন হবে এটা আসলে পরের কথা. একটা জিনিস পরীক্ষার সময় ধরা হয়, যারা স্টুডেন্ট, আমরা বলবো একটা অ্যাট্রোপিন অ্যাম্পুলে কতটুকু থাকে, তাহলে বলতে হবে যে সারা ওয়ার্ল্ডে যদি 1 মিলিগ্রামও থাকে, আমাদের দেশে অ্যাট্রোপিন অ্যাম্পুল গুলাতে অ্যাট্রোপিন সালফেট হিসেবে আমরা ইউজ করি, ইট কন্টেইনস 0.6 মিলিগ্রাম. 0.6 মিলিগ্রাম এক অ্যাম্পুলে 0.6 মিলিগ্রাম থাকে. এইটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে 0.6 মিলিগ্রাম থাকে. তাহলে কতগুলো লাগবে? পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কয়টা লাগে, প্র্যাকটিক্যাল পারপাজে কয়েকশো লেগে যায়, অনেক লেগে যায়. এই জন্য আমরা করি কি, একটা দুইটা আনতে বলি না, আমরা বলি যে 1 কার্টুন নিয়ে আসেন. 1 কার্টুনে 100 থাকে, অনেকগুলো লাগবে. সো ইন্টারভ্যাল অফ ডোজ শুড ভেরি ইউজুয়ালি এভরি 10 to 13 মিনিটসে একটা ডোজ দিতে হয়. এখন ডোজটা কত হবে আমরা পরে আসতেছি. এখন হোয়াট মে বি দ্য ডোজ. এখন অনেকটুকু লাগে. কতটুকু লাগবে? 50, 100, 200, 300, 400, 500 অ্যাম্পুল লেগে যায়. সুতরাং সেই ক্ষেত্রে অনেক অ্যাম্পুল ভাঙতে হয়. তাহলে কি করতে হবে? ফার্স্ট ওয়ান ইজ atropine চ্যালেঞ্জ. যদি মনে হয় যে there is some suspicion that it can it be a case of organophosphorus compound poisoning, in that case patient should be administered 0.6 to 1 milligram atropine. আমাদের আছে কত? 0.6 আছে এক অ্যাম্পুলে. in that case আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা 0.6 মিলিগ্রাম আমরা দিব. 0.6 মিলিগ্রাম দিলে যদি দেখা যায় there is increase in the heart rate. Heart rate টা কতটুকু? 20 to 25 beats per minute. If it is increased, in that case we should say that there is organophosphorus compound poisoning. এবং flushing of the skin is very much important. যদি হয় তাহলে আমরা মনে করব যে organophosphorus compound poisoning হয়ে গেছে. So what are the targets of atropinization? আমাদের atropinization করার জন্য একটা টার্গেট লাগবে. যে what are the targets? যে atropine poisoning করা যাবে না. Atropine poisoning করা যাবে না. It should be atropinization, not atropine poisoning. So what are the signs of atropinization? যে আমরা atropinization করলাম, atropinটা ভালো করে দেওয়া হয়েছে and patient will be cured. তাহলে কি করা হবে?
there will be no crepitation and wheezes in the lung on auscultation. তাহলে লাংটা auscultate করে যদি দেখি যে there is no wheeze or no crepitation in the lung, তাহলে মনে করতে হবে it is one of the good sign, then I have given the atropine adequately and properly. Pulse rate will be more than 80, but it should not cross more than 100. যদি 100 এর উপরে হয় তখন মনে করতে হবে যে it is atropine, তখন মনে করতে হবে যে it is atropine poisoning. Systolic blood pressure should be more than 80 millimeter of mercury. And pupils no longer pinpoint. আমরা বলবো না যে পিপলটা ডায়ালেটেড থাকবে, আমি বলতেছি কি কথাটা হলো pupils is no longer pinpoint. তাহলে আরেকটা জিনিস ধরে নেব, and the axilla will be dry. axilla যদি moist থাকে তাহলে মনে করতে হবে যে there is increased secretion from the sweat glands and increased activity of the sweat glands, increased activity of the acetylcholines. In that case, we should be careful about the atropinizations. তাহলে পাঁচটা জিনিস মনে করতে হবে। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করা হয় যে what are the signs of atropinization? Is the absence of crepitation, pulse rate more than 80 per minute, but it should not cross more than 100. Systolic blood pressure more than 80 দুটো মনে রাখলেই চলবে। Pupils no longer pinpoint, and dry axilla. And these are the dry axilla, and dry axilla is the sign of atropinization. So what are the markers of atropine toxicity? In some case there is atropine toxicity, there is no atropinization. Atropine eto beshi diye feli, there occurs atropine toxicity. There is atropine toxicity, there is no atropinization. Atropine toxicity jodi hoye jay, in that case we have to stop the atropine. We should know the atropine toxicity. আমার টার্গেট হলো atropinization করা, atropine toxicity করে দেওয়া না। একটা পয়জনিং আছে আরেকটা পয়জনিং করে দেব সেটা না। So in that case what occurs? There occurs confusion, there occurs pyrexia, there is rise of temperature and absent bowel sound and urinary retention. আসলে urinary retention থাকে না, আমরা যেহেতু ক্যাথেটার দিয়ে দিই urinary retentionটা থাকে না। Absent bowel sound, তাহলে আমরা যদি absent bowel sound থাকে, রোগীর যদি জ্বর থাকে আর পেশেন্ট পাগলামি করতেছে, 4-5 জন হাত ধরে আছে, in that case we should think that there is atropine toxicity. In case of atropine toxicity, we should stop the atropine and we should settle the patient with benzodiazepines. And atropine, there is no consensus about the dose of atropine, so it should be individualized and need to be titrated based on the clinical criteria. In mild cases, we should give 1 milligram adult dose. This is the dose, 1 milligram in adults. And in moderate dose, 2.5 milligram IV should be repeated every 20 to 30 minutes. And in severe cases, the continuous IV infusion of 0.02 to 0.8 milligram per kg per hour. So these are the doses for atropinization. So আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে we have to grade the OPC poisoning. Mild case 0 to 3, moderate case 4 to 7, and the severe case 8 to 11. তাহলে 8 to 11 যদি হয় আমরা এই ডোজটা ইউজ করব, যদি মডারেট হয় এই ডোজটা ইউজ করব, এবং এটা হলো মাইল্ড কেস হলে এটা ইউজ করব। নেক্সট, মেইনটেনেন্স অফ atropinization, আমরা আসলে যেটা করব সেটা হলো we should keep the normal saline 10 to 20 ml per kg normal saline over 10 to 20 minutes আমরা দেব। atropinization করব, কতদিন করব আসলে বলা হয় যে atropinization লাগে 4.22 প্লাস মাইনাস 2.1 days, কারো কারো কিন্তু এর বেশিও লাগে যায়, অনেকের দেখা যায় যে ইট মে বি আপ টু 14 days পর্যন্ত atropinization দরকার হয়। তবে the mean duration is 4.22 plus minus 2.1 days. তাহলে কখন কখন বেশি করতে হবে আমরা সেটাতে আসি। তাহলে টার্গেটস অফ atropinization I have already told. তারপরে atropine toxicity আমি আগেই বলে দিয়েছি। Next, we have to go for the oximes. This is Prognosis is very much available in our country. We have used Prognosis. Obidoxim is not very much available in our country, so Prognosis is sufficient to treat the patient. It should be administered within 24 to 36 hours of poisoning. এর বেশি দূরত্বে যদি আমরা Prognosis দেই, in that case there is binding of the muscarinic as well as the muscarinic receptor with acetylcholinesterase inhibitor drug, that is the OPC.
অপিসির সাথে এটা পার্মানেন্ট বাইন্ডিং হয়ে যায়, এটাকে আমরা বলি এইজিং অফ অপিসি, মানে বুড়ো হয়ে গেছে, এই পেশেন্টকে আর কিছু দিলে কোনো কিছু কানে নেবে না, এইজিং হয়ে গেছে। এইজিং মানে 24 আওয়ার্স এর পরে গেলে প্রেডলক্সিন দিয়ে খুব একটা ভালো কাজ হয় না। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু গিভ প্রেডলক্সিন। কতটুকু প্রেডলক্সিন দিব? 30 মিলিগ্রাম per kg loading dose, and then it should be followed by 8 to 10 milligram per kg per hour till ক্লিনিক্যাল রিকভারি। আমরা ক্লিনিক্যাল রিকভারি কেমন করে বুঝবো? যে অ্যাট্রোপিন শেষ করে দিলাম, তারপরেও আমার চোখটা ঠিক আছে, নট কনস্ট্রিক্টেড। আমরা দেখবো যে ড্রাই অ্যাক্সিলা, লাং ইজ ক্লিয়ার, পালস ইজ নর্মাল, রেসপিরেটরি রেট ইজ নর্মাল, তখন আমরা মনে করব যে আমরা দেব না। বাট অবিডক্সিন দিলে একটা সুবিধা কি, যে ইনফিউশন দিতে হয় 750 মিলিগ্রাম এভরি 24 আওয়ার্স। তো প্রেডলক্সিনটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি দিতে হয়, সেটাই একটা ব্যাপার। তারপর আমরা কি করতে পারি? অক্সিজেন্সের কথা আমি বলে দিলাম, আমাদের দেশে পাওয়া যায় অক্সিজেন্সটা। নেক্সট যেটা, সেটা হলো দ্য ক্লিনিক্যাল বেনিফিট অফ, এটা খুব একটা দরকার নাই, আমরা চলে আসবো এটাতে। আমাদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ as well as in Chittagong Medical College, Professor M.A. Faiz, our respected professor and one of the legend in medicine, he has given trial of magnesium sulfate infusion in the organophosphorus compound poisoning patients. Professor M.A. Faiz has given the dose 4 gram first day magnesium sulfate, next 8 gram, তারপর দিন 12 গ্রাম, তারপর দিন 16 গ্রাম, and he has 16 গ্রাম। 4 দিন দেওয়ার পরে দেখা গেছে যে recovery rate of the organophosphorus compound poisoning is lessened significantly in the patient taking magnesium sulfate. So it is one of the important drugs to be given in the organophosphorus compound poisoning patients. And in our country, we have got one published article that we have given in the dose of 4 gram per day, 4 days. 4 din amra diyesilam. The same result we have found, that it reduces the dose of atropine as well as the recovery time. So it is the next drug. So আমি যে তিনটে ড্রাগের কথা বলছিলাম আগে, one is atropine, second is preldoxin, third is benzodiazepine, তাহলে fourth drug হিসেবে আমি বললাম যে you can use this magnesium sulfate, which is very very effective drug in reducing the hospital stay as well as the recovery time of the patient with OPC poisoning. Then other drugs are the glycopyrronium, the clonidine, diltiazem, and propranolol. But these drugs are not commonly used in our country. So in our country, we have used atropine, preldoxin, magnesium sulfate, and benzodiazepine, sufficient with respiratory support. So supportive treatment as the management of the respiratory insufficiency, management of circulation if there is hypertension and ventricular tachycardia or atrial arrhythmias, treatment of conversion with benzodiazepine and others if there is complication. আমরা আগেই একটা পয়েন্ট ধরে রাখছি ওর জন্য, fluid and electrolyte imbalance if there is hypokalemia, we have to treat the hypokalemia. Maintenance of nutrition, আমরা কিন্তু নিউট্রিশন ভালো করে মেইনটেইন করতে পারি না, but for proper maintenance of nutrition, I should say the patient should be given at least 25 kilocalorie per kg body weight per day, at least. কিন্তু এটা দিতে গেলে যেটা করতে হবে, we have to go for the CVC, central venous catheterization, এটা করে কিন্তু দিতে হবে, otherwise not. But আমরা 2-3 দিন জন্য এটা করি না, বলা হয় it is known as permissive underfeeding. Permissive মানে এই পারমিশন কে দিল? এটা আমাদের ethically বলা হয় পারমিসিভ আন্ডারফিডিং। পারমিসিভ কেন বলা হলো? যে 2-3 দিন ধরে যদি আমি আন্ডারফিডিং ও করি, there is no problem of this patient. And control of body temperature, একটাই বলেছি আমি, যে যদি আমরা হাইপোথার্মিয়া করে ফেলতে পারি ঠান্ডা পানি দিয়ে, অথবা patient with atropine poisoning, patient may have got hyperthermia, in that case we have to control the body temperature. And artificial respiration is very much necessary, and it is the cornerstone for the treatment of the intermediate syndrome patient. It is very much important. And for the pulmonary edema patient, we have to go for the diuretic therapy. এবং ডায়ুরেটিক থেরাপি না দিলে পালমোনারি এডেমার পেশেন্ট কখনোই ভালো হবে না। এই ডায়ুরেটিক থেরাপি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পালমোনারি এডেমা, এটা আমরা সবাই জানি। And with the diazepam, a patient with restlessness,
Confusional state, convulsion, we have to give diazepam, IV diazepam. সেক্ষেত্রে খাওয়ায় দেওয়া diazepam না. This diazepam is with the IV diazepam, is one of the important drug for OPC poisoning patients. এবং আমরা বলি যে কনফিউশনাল স্টেট যদি থাকে, in that case আমরা haloperidol দিতে বলি, but in this case diazepam is preferred over haloperidol. এর কারণটা কি? diazepam দিলে কনভার্সনও কমে যাবে. In that case it acts as the anti confusional state drug, so it is important. After giving the treatment, we have to see a lot of things. What are the lot of things? Vital signs. Vital sign কি দেখবো? Blood pressure দেখবো, pulse rate দেখবো, যে কাছাকাছি আসে কিনা, respiratory rate, what is the respiratory rate, আমরা এটা দেখতেই হবে. Axilla দেখতে হবে, lungটা dry আছে কিনা সেটা দেখতে হবে. Signs of atropinization, whether it is present or not, we have to see. Effect of auxins, এটা ভালো কাজ করতেছে কিনা এটা দেখবো. And toxicity of the atropine, we have to see also. যে atropine toxicity হয়ে গেল কিনা. RBC and plasma acetylcholinesterase level, I have already told that it is not in our country. In our country, it is not possible. So I have told for theoretical purpose, for the investigational purpose, for the research purpose, you can do it. But for practical purpose, it is not possible to do this investigation. Recurrence of the syndrome on withdrawal of the antidote. মাঝে মাঝে যেটা হয়, আমরা মনে করলাম যে 7 দিন অ্যাট্রোপিন দিছে ভালোই তো আছে, বাট দেখা যায় যে 7 দিন পরে আবার একই সিনড্রোম ডেভেলপ করে গেল, হয়তো কিছুটা রয়ে গেছে. সেই ক্ষেত্রে recurrence of the symptoms is very much important. In that case, we have to reinstitute the antidote. This is important, and restart the treatment promptly with this. এটা আমাদের রিস্টার্ট করতে হবে, এবং যদি recurrence of the syndrome হয়, in that case restart করতে হবে. And patient general condition should be seen. I have already told that patient can develop the neuropsychiatric complication, and patient can develop the delayed neuropathy. In those cases, I have nothing to do, but I can give some supportive treatment and some psychiatric treatment and support to this patient. এটা আমাদেরকে করতে হবে. And all the patient having the deliberate self-harm should be given the psychiatric therapy. এটা সাইকিয়াট্রিস্টের একটা কনসালটেশন অবশ্যই নিতে হবে. এর কারণ হলো পেশেন্টটা কিন্তু আবার খেতে পারে, সুতরাং আমাকে আবার ওই জিনিসটাও চিন্তা করতে হবে. And last of all, the I have already told, last of all, আমরা কিন্তু সব পেশেন্টকে বাঁচাতে পারি না. There is immediate death occurs due to seizures and complex ventricular arrhythmia. If the patient has got ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, patient may succumb or may have got death within few minutes. সুতরাং আমরা এটাকে বাঁচাতে পারবো না. Patient with intermediate syndrome with respiratory failure can die if the patient is not given respiratory support. So we have to take this into account. And intermediate syndrome can rarely occur after 96 hours, and it can occur up to 10 days of poisoning. সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে রাখতে হবে যে 4 দিন পরে একদম ইন্টারমিডিয়েট সিমটম ডেভেলপ করবে না, তা না, কিন্তু এটা 10 দিন পর্যন্ত ডেভেলপ করতে পারে, বাট ইটস ভেরি রেয়ার. বাট লেট ডেথ ডিউ টু ভেন্টিকুলার অ্যারেথমিয়া, লেট মানে আমরা 4 দিন থেকে 5 দিন 7 দিন হয়ে গেল, I have already told that the recovery time is 4.2 to plus minus 2.1 days. একটা সপ্তাহ হয়তো পেশেন্ট ভালো হয়ে গেল, বাট পেশেন্ট ক্যান সাফার ফ্রম ভেন্টিকুলার অ্যারেথমিয়া and patient can die. So a lot of things are there for the death of OPC poisoning patients. And if there is no anoxic brain damage, anoxic কেন হয়? যদি সিজার অ্যাটাক থাকে অথবা ভেন্টিকুলার অ্যারিথমিয়া যদি হয়, in that case there may be ventricular brain anoxia and there may be brain damage also, but there is usual recovery within 10 days. Some residual damage may be there, but there is usual recovery within 10 days. So I have told about the organophosphorus compound poisoning and death, but in our hospital I have seen the case fatality nowadays with rational treatment with atropine, pralidoxime, magnesium sulfate, and diazepam. The death rate is not 10 to 20%. I think it is less than 10% in the hospitals who are following the protocols like mild, moderate, severe grading, and the therapy, all other therapies. The death rate is very less than 10% in our country. So it may be high as 50 to 70% if there is no treatment. But with treatment in the hospitals,
who knows the management of the OPC poisoning, death rate is very, very low. We can recover the patient with proper treatment. The cause of high fatality is due to high toxicity, and it is due to delayed transport of the patient to the hospital. And health workers, the paucity of the health workers who knows the OPC poison management very nicely, there is paucity of the treatment care. Jodi eta thake, in that case, the death rate is high. Otherwise, death rate is very, very minimum with this. And I should say one thing, inhalational poisoning, the death rate is very, 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 very high. কারণ inhalation করলে যেটা হয় সেটা হলো alveolar membrane দিয়ে একদম complete absorption হয়, and poisoning death rate is very, very high in that case. Otherwise not. So life is the blessing of God. Every patient should be given a thought in their mind that the life is the blessing of God. We should utilize this life very much properly. And আমি একটা কথা বলবো বাংলায়, যে এই লাইফটা আল্লাহর দেওয়া একটা আমানত আমার জন্য, এটাকে এইটার খেয়ানত করা যাবে না। পেশেন্টের মাথার ভিতরে এটা ঝুলাই দিতে হবে যে আমার এই জিনিসটা আর করা যাবে না। and let all the patient understand the fact that it is the amanat from the Allah subhanahu wa ta'ala, and we should take care of this life, and we should live a long like this orchid flower. This orchid flower usually stays for months together. সুতরাং আমাদের লাইফটা এই অর্কিড ফ্লাওয়ারের মতো একদম অনেক দিন পর্যন্ত প্রস্ফুটিত থাকবে, আমাদের চোখের সামনে ভালো লাগবে। লাইফটা এই ফুলের মতোই ভালো থাকুক, not the death, unusual and unexpected death like anything else. It should remain blooming like this orchid flower. So thank you very much for listening these topics of OPC poisoning. Thank you very much.